صل على محمود محمد ذي الجود. bu fekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi taxaw mu toog jonkon. Why it is our diocesan patron feast day is because the Cathedral of Our Lady of the Assumption is dedicated. Do not have it in their mindset or in their psyche that we are playing against Algeria. Good morning, everyone. Welcome back to the public hearings of the Commission. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرون بالإسخار شهد الله أنه لا إله وملائكته وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Thank you very much, Imam Jallo. Council, are we ready with this morning's witness? Good morning, Mr. Chairman, Commissioners, and members of the audience. We are ready to proceed with this morning's witness, and Ms. Maria Masingate would lead that witness. Thank you very much indeed. We may proceed.
I, Sanneh Bittaye, man Sanneh Bittaye, do swear that maa ngi waat ne I'll speak the truth, dinaa wax dëgga the whole truth, dëgga rek and nothing but the truth. te duma fi wax leneen lu nekkul dëgga. So help me God. kon yàlla dimbale ma. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, Commissioners. Good morning, all. And good morning to you, Madam Witness. Good morning. As you already know, my name is Mariama Singate. And I will be leading you on behalf of the Commission today. Can we please have more volume on the interpreter's mic? It's quite low. Are you good to go now? Can you please say something? Assalamu alaikum, mu ngi leen di nuyu. Ñu ngi la dalal fii ci commission bi. Thank you very much. Sorry for cutting you off. It's okay. As you already know, Madam Bittaye. Madam Bittaye, comme ni nga ko xamee ba pare. I've already told you what my name is. Wax naa la naka laa tudda. And I've already explained certain things to you before coming here. Am na yu ci bari yoo xam ne nag xamal naa la ko balaa ñoo ñëw egsi fii. Just to ease your testimony today, pour yombal sa seede gi nga def si fii tey. I'll advise you to assume a very comfortable sitting. Ma digal la ne nga jël toogaay bu jekka. Maybe you can just pull the mic closer to you. Mun nga xëcca microphone bi mu avoid gën you laa jege. leaning over and straining yourself. Su boobaa nag doo nekk di sëgga di xaw a sonal sa bopp xëccal microphone bi mu jegeñ la. To avoid our speeches overlapping, pour nag suñ kàddu yi bañ a teglante. I'll advise you to wait for 3 seconds after the interpreter has interpreted my correction to you. maa laa digal ne bu ma waxee ba pare danga xaar ba ki nga xam ne mooy làppatoo bu làppatooyee ba pare nga dal ñetti seconde nga soog maa tontu. Before you answer the correction. balaa ngaa tontu laajte yi ma la laaj. You have already opted to give your evidence in Wolof. yow nag nangu nga ba pare ne yow sa seede danga koo wax ci olof. I do know that you understand English. xam naa ne nag yëg nga dégg angale. But bear in mind that you're giving your evidence in Wolof. waaye bàyyil sa xel nag ne sa seede gi yaa ngi koo def ci làkki olof. And wait for the interpreter before you answer a correction. danga xaar bañ làppatoo li ma wax ba pare nga door maa tontu. This morning, tey ji suba si nii, we're going to deal with the incident of April 10. dinañ waxtaanee nag lu aju ci xew-xew yi amoon fukki fan ci weeru April. What happened to you? lan moo la ci daloon. And your colleagues. ak ñi nga xam ne ñoom ngaa liggéeyal. And the impact of that incident on your life and on your family. ak xew-xew boobu nag li nga xam ne moom la jural yow mii yow yaak say mbokka. The session is a short one. jataay bi nag jataay bu gàtt laa doon. However, if you want to take a break, waaye ba léegi bu fekkee ne bugga ngaa noppaleku tuuti. you let me know. nga fexe ma xam ko. So we can start now. bu ko defee nag mun nañoo commencer léegi. pare nga pour ñu commencer léegi. waaw pare naa. Yes, I'm ready. Can you please tell us your names? di ñu mun a wax naka nga tudda. maa ngi tudda Sanneh Bittaye. My name is Sanneh Bittaye. Mrs. Bittaye, this is a conversation between you and I. Mrs. Bittaye lii nag waxtaan la boo xam ne suma diggante man maa yow la. It's just like the conversation we were having in my office. dafa mel ni nag niñ doon waxtaanee suma office. So relax. bon nag dalal. And feel at ease. nga dalal sa boppa. Can you tell us when and where you were born? di ñu mun a wax fan ak kañ nga juddu. maa ngi juddu 18 February 1975 ma juddoo Latrikunda Jaman si Jaman clinic bi. I was born on the 18th of February 1965 at 75 at the Latrikunda German clinic in Latrikunda, German. Mr. Louis, it's too early this morning. I hope you took your coffee.
No, ma. I'm sorry. Okay. Can you tell us briefly about your educational background? From primary to secondary education. Dig ñu mëna wax fan nga jàngé commencé ko ci primary ba secondary education. maa ngi woon Latrikunda German Primary School ñu xamee ko Danso. I was at the Latrikunda German Primary School, known as Danso. Can you please tell us the years? maa ngi fa nekk in 1984 to 1990. I was there from 1984 to 1990. bu ma jeexalee foofu 1990 ma dem LK Latrikunda Secondary School Technical School. When I completed in 1990, I went to Latrikunda Secondary School, LK. In 1990 laa fa dem ba 1994 ma jeexal LK. I went there from 1990 and completed in 1994. After finishing at LK school, what did you do? Bi nga jeexalee LK school lan nga def? bu ma jeexalee LK school bu suma results si génnee dama dem apply civil aviation fire service. When I completed LK school and my results were out, I applied for the civil aviation fire service. So bu ma applyé ma def recruitment bi ñu jël ma. That was in 1995. When I applied and succeeded, I had my recruitment program, and after completion, I was absorbed in 1995. léegi ma nekk foofu ba 1996 gars yi si lañ shift to government man tam ma decide pour bàyyi ma bàyyi. I was there up till 1996 when it was shifted to the government, and that was when I decided to quit. léegi bu ma bàyyee 97 ma dégg ne police ñu ngi def recruitment ma dem jënd form bi ma dem apply ma join police 1997 April 1st. So when I left in 1997, I heard that the police were recruiting, so I picked up a form and filled it, and I was absorbed in the 1st April 1997. What motivated you to join the police force as a woman? Lan mo la dugal ci nga dem bokk police nga comme yow jigéen nga? waaw boobu dama gisoon ni jigéen yi tamit ñu ngi fa te man dama bëggoon service bi man ba tey dama bëgg service bi sax loolu moo tax ma dem join force bi kenn forcé wu ma kenn ooyu ma man maa dem jënd form bi ma dem dugga foofu. I saw that women were there, and also that I also wanted to be in the service. That was why I went and I joined. Nobody called me. I was not forced. Up to now, I still love to be in the force. So out of that, I decided to pick up a form and apply, and I was recruited. Can you please tell us, as at the time you joined the police force, how it was like for you? Ndax di ñu mëna wax jamono jooju nga doon dugg ci police bi naka la meloon ci yow? melutoon dara lu bon baaxoon na si man de so moo tax man tam ma dugga foofu. It was not in any way bad for me. I just went there because I wanted to be there, and that was the reason why. Can you please tell us sometime around 2000, April 2000, where you were posted? Ndax di ñu mëna wax jamono atum 2000 weeri April fan lañ la yóbbu woon ngay liggéey? April 10, 11, 2000 daf ma fekk Kotu police station. The 10th and 11th of April in 2000 met me at the Kotu police station. Foofu laa nekkoon postings. That was where I was posted. Can you please tell us about that day? Di ñu mëna wax bés boobu lu xew? Bés boobu man dama xëy si Monday si suba ma ñëw liggéey si. That day, I came early on that Monday morning to work. léegi bu ma ñëwee liggéey si ñu ndeewu ba pare ñu ngi toog si office bi. So when I came after breakfast, we were seated inside the office. So buñ toogee si office bi ñu toog ba si kanam rek ñu dégga si kaw korget bi lu ñoo jam si kaw korget bi. So after we were seated there for some time, we heard something on top of the corrugated iron sheets that sounded like stones were being dropped on the corrugates. Around what time of the day was that? Loolu ban waxtu la woon ci bés bi? Naa ne after 9 la nekka because ñun suñ ñëwee suba dañ dee def morning parade te morning parade bi 8 la dee start
I can say it would be after 9, because usually when we come in the morning, we used to have our morning parade, and that used to start by 8. Who was the head of Kotu police station at that time? Kan mo jite won Kotu police station jamono joju? Demba si bena police bu ñoo wax Demba si inspector la woon. There was one inspector called Demba C. Léegi moom assistant am bi Sergeant Momadou Cham la tuddoon. His assistant at the time was Sergeant Momadou Cham. You mentioned that when you arrived that morning, you did a parade like you usually do. Can you tell us approximately how many of you were in that police station that day? Wax nga ne bi ngeen ñëwee ci suba da ngeen def seen parade bi comme ni ngeen ko dee defee rek ndax di ñu mun a wax yéen ñaata yéen a nekkoon ci police station bi ci suba boobu. Loolu de duma mun a wax estimately ñaata nit la waaye xam naa ne ñun si relief bu ma nekkoon ñun 8 ñoo nekk si relief bi waaye xam nga relief bi after relief bi da nga am CID officers yi nga am CIU officers so xaw ma ñooñu ñoom ñaata àppa lañ woon waaye ñun borom uniforme ñun 8 lañ woon. I cannot give you an exact number of the individuals, but I know our relief, we were 8 individuals. But then you had other CID officers and also some CIU officers. But those of us on the day who were in uniform and who were part of the same relief, we were 8. How many male and females were there, if you can recall? Bu fekkee ne mun nga koo fàttaliku ñaata góor ak ñaata jigéen ñoo fa nekkoon. Waa jigéen yi nekkoon foofu ñun ñaar la woon. Why 80 mala wax ni SO bi ak ASO bi bokkuñ ci 80. We were 2 females, but among these 8 that I told you, the SO and the ASO are not part of that number. Was the SO and ASO, were they at the office on that day? SO bi ak ASO bi ndax ñu ngi woon ci office bi bés boobu. Waa ñu ngi fa woon. Yes, they were there. You stated earlier on that you were at the office and all of a sudden you had sounds on the roof. Can you tell us about that? Wax nga ñu ne yaa ngi nekkoon ci office bi ci suba soosu nga jékki-jékki rek ngeen dégg ay yëngatu ci kaw korget gi di ñu mën a wax loolu naka la demee. Ñun buñ déggee jam yi ci kaw korget bi am na benn CID officer seen SO bi ñu ngi ko wax Ensa Badji. When we had the stones falling on the roof, there was one officer called Ensa Baji. Did he have another name or was he called by another name apart from Ensa Baji? Mu ne ndax amoon na beneen tur buñ ko daan ooyee lu utee ak Ensa Baji. Waa dañ ko dee ooyee Jesus. Yes, they usually call him Jesus. Continue. So moom dafa génna mu ne xaaral ma seet lan moo xew. So he went out and said, wait, let me find out what is happening. So bum génnee ñun ñu ngi toog ci biir office bi. So when he went out, we were still sitting inside the office. So moom dafa dugga ci waat ak daw. He came inside rushing. Mu ne hey students yaa ngi ñëw de. He said, hey, the students are coming. So moom bu mu waxee loolu mu joxe gannaaw di daw. So when he said that, he started running away. So xeer bi dal ci bunti station bi parce que bunta bi weer la. So a stone hit the door of the station because that was a glass door. So bu weer bi tojee mu dal ci tànkam bi. So when the glass broke, it hit him on the leg. So bu mu dalee ci tànkam bi tànka bi xar. And it tore his skin. So bu tànka bi xaree mu daw dugga ci biir. So after the glass fell on his leg and tore his leg, he ran inside. You've told us earlier that it was around 9 when you had stones being thrown towards the station. Was it still within the same time, like 9 a.m.? Wax nga ñu ci gannaaw ne boori juróom-ñeneenti waxtu ci suba ci ngeen dégg xeer yi di dal ci kaw korget yi ndax lii bi moo xew tam benn tey ci waxtu boobu la woon. Waaw ci waxtu boobu la woon 9 after 9 daal. Yes, it was between that time, 9 and after 9. You said the SO Ensa Baji came and ran towards the station and told you that the students are coming, and then a stone hit his leg. Did you see where the stone was coming from? Wax nga ñu ne Ensa Baji dafa daw si ñëw ne leen students yaa ngi ñëw de ci la ko xeer bi dal ci tànka léegi nag ndax di ñu mën a wax ci ban boor la ko dal ba gaañ ko. Ensa Baji moom nekkutoon SO bi moom CID officer la woon.
Ensa Baji was not the SO, he was a CID officer. Thank you for that clarification. CID dañ dé am sen boss moy in charge of CID officers. The CIDs usually have their boss and he would be responsible for the CID officers. So mom bu ko xeer bi dalé ñun gisuñ xeer yi bu ñoo ñëw. So when he was hit by the stone, because we did not see the stones coming, gisuñ ñi doon jam tamit. we did not also see who were throwing those stones. Xeer bi dafa ñëw rek dal ci bunta bi. The stone hit the door, the glass of the door, and it broke it. So si la ko dal ci tanka ci nefinam tankam bi ni ci gannaaw fi mu gaañu. So that was when it hit him at the back of the leg and it wounded him. So bu mu dawee ñun tam ñu gis deret bi mu ngi daw di dellu CID office xam nga station bi soo duggee da ngaa génn ci bunti gannaaw bi pour nga am beneen office foofu moo nekk CID seen office. So when he was running towards the CID office, we saw the blood because at the station, if you go through the back door, then you enter the CID office through the back door. No, doo dee dem ci back door bi soo duggee ci main door bi da ngaa génn ci gannaaw. When you go through the main door, you go through the back, and then there you get the CID office. So léegi bu ñu gisee deret bi. So when we saw the blood, ñu commencé di bugg a génn ñu gis xeer yi mu ngi gën a bari. We started to move out, but the stones were coming in numbers. ñun dañ bugg a génn. We wanted to go out. Yes, we wanted to go out. So si lañ gis xeer yi ñu ngi bari. But many stones were coming in. So ñu dugaat ci biir. So we got inside again. So buñ duggee ci biir. When we got inside, léegi Jesus mu nañu. And Jesus said to us, dugaleen ci ron counter bi. Go under the counter. xam naa mu ñu doon bëgg a protect ci xeer yi. I think he was trying to protect us from the stones. So ñun ñu dugga ci biir counter bi. ci ron counter bi. So we went under the counter. So ñoom góor ñi ñu daw génn. So the male officers ran away. ñun ñu des fa maag jigéen bi Menge Cissé. So I was left there with the other female officer, Menge Cissé. ak Sergeant Cham. And Sergeant Cham. You mentioned that when they told you to hide behind the counter, the men ran outside. Is it that they ran outside or ran away? wax nga ñu ne. sorry. biñ leen waxee ne ngeen laxatu ci ron comptoir bi góor ñi dañ daw génn ñoom dañ daw génn ndax dañ doon daw xeer yi. ñoom dañ daw génn office bi pour daw xeer yi. They ran out of the office to run away from the stones. And you, how many of you were left there? Yéen ñaata fa desoon. ñun ñetta. We were 3. And were you all women? Yéen ñëpp jigéen ngeen woon. déedéet maanaam Menge Cissé ñoo nekk jigéen ak ASO bi muy Sergeant Modou Cham. No, myself and Benga, Cissé, we are the female officers, and ASO. At this point, did you know what was happening? Ci jamono jooju ndax xamoon nga li doon xew. waaw yëgoon nañ ne students yi dañ war a demonstrate. Yes, we were aware that the students were demonstrating. waaye ñun ci luñ ñu wax mooy gars yi dañoo dem GTTI pour demonstrate. But what we were told is that they were going to the GTTI to do that demonstration. So ñun nekkuñ woon di expect ne students yi ñu ngi ñëw suñ area. So we were not expecting that the students were going to come to our area. waaye léegi buñ yëgee xeer yi ñu ne ñu students yi ñu ngi ñëw si lañ xam ne seen demonstration bi la. So when we started getting the stones and we heard that the students were coming, that was when we knew that it was the students' demonstration taking place. How did you know about the demonstration? Naka nga yëgee ñaxtu boobu. Man kenn waxut ma ko de waaye dama su ma ñëwee suba man li ma dee def mooy dama ndegem dimanche la weekend dama dee read diary bi ma seet kees yi amoon si weekend bi. Nobody told me about it, but when I come, especially after weekends, I used to read the diary to look at the cases that were recorded. So ma gis si diary bi ñu ngi bind ne Ousmane Badji, former interior minister. So I saw on the diary written that Ousmane Badji, the former interior minister, ñëwoon na round. that he had come around. Am nga senior officers su ñëwee dañ leen dee book visiting rounds. You know, when senior officers come, they used to book their presence.
so léegi buñ bindee bu ma gisee loolu mu ngi ñëw foofu round mu ne students yi dañ war a demonstrate in GTTI. So when I saw that booking, it was noted that the students were going to demonstrate at the GTTI. Man si diary bi laa ko gis waaye kenn waxut ma ko. I saw it in the diary. Nobody told me about it. Is it like a normal procedure for the interior minister to go around when such things are supposed to happen? ndax daf dee faral di am nag interior minister bi di wër bu fekkee ne façon yu mel nii mu ngi war a xew. waa ñoom dañ dee wër pour dem ñu aida seen xale yi. Yes, they used to go around so as to advise their juniors. waaye lu gën a bari IG moo dee dem round wala DIG. But in most instances, is the IG or the DIG who normally will do that. loolu first time loolu moo daan xew. That was what used to happen at first. During this time, can you tell us about the level of preparedness of the police station, since they knew that the students were supposed to demonstrate that day? ci jamono jooju ndax di ñu mun a wax police station boobu naka lañ waajalee woon ñaxtu boobu comme que ñoom yëgoon nañ ko balaa bés bi di xew. non ñun waajaluñ dara because ñun ñu ngi toogoon with the hope ne ñii ñu ngay dem GTTI pour dox wax foofu noonu seen naxaat. We were not. fooguñ woon ne gars yi ñu ngi ñëwaat to court. We were not prepared for anything because our belief was that they were only going to the GTTI to express whatever grievances they had. We did not have any belief that they were actually coming to Kotu. During your early morning parade, were you briefed on this issue? Seen parade boobu ngeen dee def ci suba teel bi ndax xamal nañ leen mbir mi. déedéet man dégguma ko ñu wax ko. No, I did not hear that issue being talked about there. You've been left by yourself with another one of your colleague Mbenge and one male officer. How did you feel at that point when the others ran away and left you there? léegi nag ñu bàyyi la fa yow rek yaag sa beneen moromi jigéen Mbenge ak beneen police bu góor yow nag lan nga doon yëg ci jamono jooju nga xam ne dem nañ bàyyi leen fa yéen ñetta rek. ñun dañ fogoon gaay dañoo jam di romba. We thought that they were throwing stones but they'll pass. xam nga su fekkee ñu ngay jam ñuy romba ñun suñ duggee ci counter bi duñ gis xeer yi. You know, if at all they were throwing stones and passing, then if we are under the counter as we were, they would not be able to see us. waaye ñoom buñ gisee ne gaay dugga si nañ waat ci biir station bi ak seen xeer yi di jam. But when they saw that they came into the station with their stones, throwing stones. So ñun si lañ gis ne lii fu mu nekk ëpp na loxo. That was when we saw that this thing is getting out of hand. Mbenge mu ne ma awa nañ génn ñu daw. Mbenge said to me, "Awa, let's get out and run away." So bu Mbenge jiitoo daw. So when Mbenge led the run, xeer bi dal ko. She was hit by a stone. Si dafa génn si bunta bi rek xeer bi mu dal ko. As she came out of the door, she was hit by a stone. So mu daanu si suuf mu tëdda. She fell on the ground and she lay there. So man tam xaw ma ndax moom dafa dee wala dafa dara moo ko jot man tam ma ragal ma delluwaat si biir office. So I was not sure whether she was dead or something happened to her. So out of fear, I returned back to the office. Before Menge went out, and when you realized that you were being overwhelmed by the number of stones being thrown at you, bi nga xamee ne Menge génn na te yow tamit yaa ngi gis ne am na ay xeer yu bari yoo xam ne ñu ngi ko jolombaay foofu. did you make any effort communicating to other stations or your colleagues that you were in danger? ndax def nga yenn pexe yoo xam ne di nga mën a jokkoo ak say liggéeyandoor yi nekk ci yeneen station yi. déedéet parce que boobu amuñ woon rajo amuñ téléphone boobu mobile melut nii foo wax ne di nga mën a call land phone lañ amoon te mu ñu sori woon fuñ si doon counter buñ duggoon land phone bi mu ngi ci kaw desk bi. No, because at the time we did not have a radio. We did not. That was also not the time where you had many mobile phones. We had only a land phone, and that land phone was far away
from the place where we were hiding under the counter. At the time when the CID officer Ensa Baji was hit by a stone, was there any efforts made to call and inform the rest of your colleagues that you were under siege? Jamono ji nga xamee ne nag Ensa Baji jam nañ ko xeer boobu noonu ndax yéen defoon ngeen benn pexe nag pour xamal seen liggéeyandoor yi ne yéen daal yéen a ngi laaxatu. déedéet ñun boobu xeer yi mënuloo xam fan la xeer yi di jógee so loolu ñëwutoon suñ xel sax because xalaatuñ woon loolu sax si man de xawma keneen waaye man xalaatuma ko woon. No, because at the time you could not even tell from what directions the stones were coming from. In fact, none of us thought about making that call. In fact, speaking about myself, I did not even have that thought in my mind. Can you please tell us the full name of your colleague Mbengue? ñu mëna wax Mbengue moomu naka la santa? Mbengue la tudda mu santa Cissé. Mbengue is her name and her surname is Cissé. When the station is under attack or when the station is in trouble, can you please tell us what protocols are in place for you to follow? Bi nga xamee ne nag songa nañ seen station bi noonu ba jamono jooju daal yéen a ngi woon ci ay jafe-jafe ndax su loolu xewee yéen ci yan yoon ngeen dee toppa su loolu xewee lan ngeen dee def. ñun si ñun police time boobu amuñ dara loo mën a defenee sa bopp xanaa nga daw génn nga dem. As far as the police at the time, there was no mechanism of defending ourselves. The only thing we could do is to vacate the station and run away. Were you not taught, like during your training or recruitment, were you not taught about means by which you can actually save yourselves from such situations? Biñ leen a jàngal di leen jël ci liggéey bi ndax xamaluñ leen woon ay pexe yoo xam ne di ngeen ko mën a jël bu fekkee ne façon xew-xew yi dal na ci seen kaw. déedéet ñun façon xew-xew yi xam nga ñun soo koy jàng tamit dafa fekk yow ñi nga lifi na yaa leen ëppa waaye ñun ñi doon di ñëw crowd la duñ leen mën a contrôle amul dara luñ leen mën a def ay xale lañ xanaa daw rek bàyyi leen foofu. Not at all. And in fact, if there was anything at all you could do, it would be on the people that you outnumber. But the people that were coming against us were outnumbered us. At the time when Mbengue was hit by a stone, did you see the students at that point? Jamono biñ dalee jamee Mbengue xeer yi ndax yaa ngi doon gis students si jamono boobu. déedéet parce que Mbengue moo njëkk a génn so Mbengue bu mu daanoo rek man dama daw ma delluwaat si biir office bi. so gisuma students yi waaye dégg naa xeer yi ñu ngi wàcc. No, because Mbengue was the first one to come out. So when she fell, I ran back into the office. I did not see any students, but we saw the stones coming in. Did you see where she was hit? Amoon nga fan la ko xeer bi dal. déedéet mënuma wax ne fii la ko xeer bi dal waaye xeer bi dal na ko waaye xaw ma fan la ko dal waaye xeer bi bu mu ko dalee rek moom dafa daanu mu tëdda. I cannot say what part of her body she was hit, but I know she was hit by a stone, and because I saw her fell. So man tam si laa gis Sergeant Cham mu daw dugga si office SO bi. So that was when I saw Sergeant Cham run into the SO's office. Man tam ma daw ma toppa ko foofu. So I also followed suit, followed him. Because Mbengue mi ngi daanu ragal naa génn man tam xeer bi laal ma. Because Mbengue had fell, and I was afraid that I too would be hit by a stone. So man tam ma dugga si office bi ma Sergeant Cham mu tëj bunta bi. So I got into the office with Sergeant Cham, and he locked the door. At that point, could you tell whether Mbengue had fainted or that there was some form of movement from her? Ci jamono jooju ndax xamoon nga ndax Mbengue dafa xom wala mu ngi doon yëngatu. Nga man bu ma duggee si office SO bi SO office am bi dafa am palanteer si gannaaw. Palanteeri weer. When I got into the office, the SO's office, inside his office there is a glass window at the back. Foofu laa doon mun a taxaw nii ma seet bu ma seetee ma gis Mbengue still naa mu ngi tëdda foofu.
That was where I looked out from, and when I looked at Mbenga, I saw her still lying on the ground. So magise menge mungi teda still now. So when I saw that she was still lying on the ground, so magis boys ñu ngi génn ci station bi ñeneen ñi top nañ jaala ko. I saw that the boys came to the station. Some jumped over her. So legi bu benen boy bi ñëwé ba ci mom dafa séga ci ko menge mu tiki ceenam bi ci batam bi. So when one of the boys came up to where Mbenga was lying down, he bended and removed the chain from her neck. So mané Sergeant Cham, wuy Sergeant Cham sétal mu nga yobu chain ba. I said to Sergeant Cham, look, he's taking her chain away. Mu tiyé suma gémeñ bi pour bu ma wax bala gaay di ñëw dégga fofu. He held my mouth and so that I could not speak before the boys will get to hear us. So ma taxaw ci palanteer bi ma gis benen officer tarawale mom ci quarters bi la dekkoon. I stood there at the window and I saw one officer Tarawale who was resident at the quarters there. Mu ngi push jabaram pour koku ñaay ci fence bi. And he was pushing his wife so that she could jump over the fence. Ma gis jabaram jalana. I saw that the wife had crossed over the fence. Mu ngi jël xalé mi di len jalale ci fence bi fu mu jalale jabaram. And he was picking up his kids and trying to pass them over the wall to the wife, at the other end. Mané Sergeant Cham, li dina graw ci ñun fi de naka la ñoo def mu ne ma hey noppi. I said to Lamin Cham, this situation is getting tense. It's going to be a very, very tense situation for us. How are we going to make it? He said to me, please shut up, be quiet before they hear us. So ñu nekk fofu nonu. So we were there. Can you please just help us understand how the station was? You mentioned that you were in the SO's office, am I right? Yeah. Ding ñu mëna wax naka la station bi meloon comme yow wax nga ne yaa ngi woon ci office SO bi du loolu la. Wow. And you also stated that the boys had already come into the station at that time. Te jamono jooju nag fi mu nekk wax nga ñu ne boys yi dugga si nañ ci biir station bi ba pare. Gis nga station bi soo duggee. You see the station when you get inside. So duggee ci station bi rek. Once you get into the station, you go to the counter. So ñëw ci counter bi da nga ñëw right ni. When you get to the counter, you go right. Da nga am cell yi ci sa left ni. Then you have the cells on your left hand side. Opposite straight nga am office SO bi fofu. Then moving straight, you have the SO's office. Nga génn nga am benen bunti gannaaw bi génn ci biti. When you go out through the back door. So from that office, were you able to see whatever was going on clearly in the station? Yow bi nga la xatoo ci office SO bi foofu ndax yaa doon gis-gis bu set li nga xam ne moo doon xew ci station bi. Waaw parce que foofu am na néeg bu ñu fa tabax léegi time boobu néeg bi nekku fa foofu dafa ëpp noonu. Yes, at the time, now there is a building that has been constructed, but at that time there was no building, and so it was open, you could say. Néegi tarawale bi rek mu nekkoon ci gannaaw ci boori fence bi nene benn kotas benn néeg rek la so yeneen kotas yi yëpp ci gannaaw nii la nekkee so ñooñu mënuma leen a gis waaye bii dafa nekk ci gannaaw palanteeri SO bi. Tarawale's room was the one at the back there, so sorry, could you say it again? Dafa nekk ci gannaaw palanteeri SO bi néegi tarawale bi dafa nekk ci gannaaw palanteeri SO bi. Tarawale's house was behind the window of the SO's office. Waaye yeneen néeg yi dañ nekk ci biir nii so su ma nekkee ci office bi du ma mën a gis néeg yooyu. But other rooms were at the other side, inside, so if I am in that office, I could not see what was happening there. Waaye comme néegi tarawale bi ak fu menge tëdda su ma nekkee ci office bi mën naa faa gis. But from Tarawale's office where I was and where Mbenge was lying down. From SO's office where I was. From SO's office where I was, I could see Mbenge where she was lying down. Oh, can you tell us the boys you're talking about? Can you tell us what they were wearing? Or who they were, if you knew? Dañ ñu mëna wax xalé yu goor yoyu ñan lañ ak lan lañ soloon. Xalé yu goor yi dina la wax ne la students yi ñu fa waaye nekkut students yi rek tamit ñoo fa nekkoon. As for the boys, I can tell you that there were students amongst them, but not all of them were students. Waaye xam naa ne students yi ñoo ci ëppa. But I know that the students formed the majority.
Because ñeneen ñi dañ simi seen simisi. Because others removed their shirts. Ñu dese ak tubéy bi. But they were left with their shirts. Waaye di nga xam ne lii tubéy uniform la. You could tell that these were school uniforms. Waaye ñeneen ñi nga gis ñu def locks yu sew comme puupi mus doo mën a wax ndax ñooñu student lañ. But there were some who were carrying dreadlocks. You couldn't tell if those were actually students. Yow soo xoolee ñooñu rek di nga xam ne ñii nekkuñ student ndig seen moro locks yi. Because of those people, when you look at them, you could tell that they were not students because of their dreadlocks. At that point at the station, you've told us that it was only you. Jamono jooju ca station ba waxoon nga ñu ne yow rek la woon. The gentleman you were with, sorry, I've forgotten the name. Sergeant Modou Cham. Sergeant Cham mi nga xam ne yaa ngi fa nekkoon moom. And Menge lying there. Ak Menge ma nga xam ne mu nga tëdda. How did you feel at this point? Jamono jooju loo yëg. Boobu moom man lu ma doon di xalaat rek mooy ñun dee nañ ba pare. At that point, what I was thinking about was that we are dead already. Because xale yi ñëw foofu ñoo ñu ëppa ñun te ñële yëpp daw nañ ñun rek ñoo fa des. Because the students that came there were more than us in terms of numbers, and the others had already run away. Su ma waxee rek Sergeant Cham mu ne ma noppil. Each time I speak, Sergeant Cham will tell me, keep quiet. Ma ñu nekk si office bi rek. We were in the office. Ma jël xeeti essence. While we were in the office, I could hear the smell of petrol. So bu ma jëlee xeeti essence bi ma ne Sergeant Cham ubbil. So when I picked up, when I could smell the scent of petrol, I told Sergeant Cham, open up. So mu ne ma déedéet buñ génna ma ne ko déedéet nañ génna safara reyuma paaka reyuma fetel reyuma safara du ma rey nañ génna. He said to me, let's not go out. I said, no, let's go out. If a gun does not kill me or a knife does not kill me, then fire will not kill me. So, Louis? Yes. Dama ko wax ne ko nañ génna paaka su ma reyut fetel reyuma safara du ma rey nañ génna. I said to him, let's go out. If a knife does not kill me, a gun does not kill me, then fire will not kill me. Sorry, Madam Bittaye. Mr. Mendy? Yes, please. Can you please keenly listen to the witness? Yes, ma'am. Thank you very much. And please take a cup of coffee as well. Maybe it will help you wake up a bit. I need one badly. Can you please proceed, Mrs. Bittaye? Sorry for that. Egalil, Mrs. Bittaye. Léegi bu ma ko waxee loolu. So after I said that to him, mu ne ma déedéet man génnuma. he said to me, no, I'm not going out. Mu ne ko waa ubbil bunta bi man damaa génna. And I said to him, open up the door, I am going out. Léegi mu ne ma xaaral ma ubbi exhibit store bi. Then he said to me, wait, let me open up the exhibit store so that we can get in there. Mu ne ko xanaa safara du la fekk si exhibit store bi. I said to him, will the fire not find you there at the exhibit store? Mu ne ko waa yow dugal man damaa génna. I said to him, well, you go in there, but I'm going out. Léegi mu dugga si biir. Then he got inside. Mu tëj foofu. And he locked there. Man tam ma tikki suma simis bi. I removed my shirt. Ma jël mbuba bu ma jiital bu ma soloon ma ekkati ko teg ko si kaw sipa bi. The singlet I took, I put it on top of my skirt. Ma simis bi ma bàyyi ko si biir office bi. I removed my singlet and my shirt and I left it inside the office. Léegi ma génna. Then I went outside. Sorry for cutting you. Can you tell us what shirt you were wearing? Jégal ci dog bi ma la dog waaye ndax di ñu mëna wax ban façon simis. And why did you have to remove it? Ban simis nga soloon ak lan tax nga summi ko? Waaw parce que uniform la police uniform bi la. Because it was the police uniform. So dama ko simi pour suma génnee xale buñ ma mëna xàmmee. I removed it so that if I went out, the students will not be able to recognize me. So moo tax man tam ma ekkati jiital bu ma dee sol daf dee àndaa mbuba comme ba si suuf nii la. That was why the singlet I used to have goes along with the shirt, so I removed it. Ma ko génnee dama ko ekkati rek ma teg ko si kaw sipa bi mu mel ni roba laa sol. So when I removed it, I put it on top of my skirt, and so it could look like a skirt. So bu ma génnee rek ma fekk boy bi si counter bi ak bidongam bi.
So when I came out, I met the boy on the counter with his gallon. So mu soti ma essence bi. So he threw the petrol on me. Man tam ma push ko. So I also pushed him because yoon bi nii. so that I could pass. Because after the counter, yoon bi rëyut. Because after the counter, the way out was not wide enough. Man tam ma push ko. So I pushed him. Mu toog. He sat down. Daano dafa toog. Where he fell, he sat down. So mu for hair mu jam. So he picked up a stone and stoned me. So while loolu taxut bu ma jamee man dama continuer ma daw ma génn si biir students. But that did not stop me. After he stoned me, I forged on and I ran away from the students. Where was Menge at this point? Did you see her? Fan la Menge nekkoon nag jamono jooju gisoon nga ko? No, bu ma ko gisee si palanteer bi bu ma génn nekkut benn side laa demee fu mu tëddam mënuma koo gis. No, after I saw him while I was inside the office through the window. When I came out, it was not that side I came from, so I could not see him. So man bu ma génnee ma dugg si biir students yi. So when I came out and got into in the middle of the students. Parce que students yi dafa mel ni dañ def ñaari groupe. Because the students, it looked as if they were in two groups. Ndig beneen groupe bi romb nañ ba dugg ñu ngi si quotas bi. Because the other group had passed and got inside and passed and they were at the quarters. Bu ma génnee si biti tam fekk naa fa beneen groupe bi students. And when I came out, I also met another group of students. Mu ne ma sister ñëwal nii tey police ñu nangam taan seen ndey. They said to me, sister, come here. Today the police and they use foul words, abusive words. Ma ne ko bilaay police kay tey kay ñu nangam taan seen ndey. I also said to them, well, today the police we are going to, I also use foul language against the police. Pour ma mun a escape rek si seen biir. So that I could escape from their midst. Because time boobu maa ngi biir 4 to 5 months. Because that time I was pregnant, almost 4 to 5 months. So bu ma duggee si seen biir bu ma waxee loolu ma nekk seen biir ba gaay di dem rek man ma rocceeku. So when he said that to me, and I also said the same thing to him, and I was in their midst, we were going after some time, I sneaked away from them. You've told us that the boy you saw with a gallon of fuel hit you with a stone. Wax nga ñu ne xale bu góor bi nga gisoon ak galloni essence bi daf la jam xeer daf la dóor ak xeer. Can you tell us which part of the body the stone landed on? Ban boor la xeer bi dal sa yaram bi? Si suma weti biir bi fii ndeyjoor bi foofu la ma xeer bi At dal. around my stomach, right hand side. At the point that when the stone hit you, did you feel anything? Wala xeer ba dalee nag ndax yëg nga dara? Waaw maa ngi doon feel métit waaye xam nga maa ngi sowe suma life benn tey. So dama am pour difin ak métit boobu dama génn foofu. I felt some pain, but I was more concerned about my life, so I had to make do with the pain. Do you know what the fuel was for that was in the hand of this boy, that the one he was sprinkling all around and even on you? Essence boobu xale bu góor bi amee woon ndax xam nga lu mu ko doon doyee lim jël sotti la ko ak di ko sotti ci foofu. Mu ngi ko doon sotti si counter bi so man dama foog ne ñoom dañ ñëw pour taal station bi. He was sprinkling it on the counter, so my thinking is that they had come to light up the place. The one you saw sprinkling fuel on the counter, did he look like a student or was he someone else? Ki nga gisoon muy wis essence bi ci kaw comptoir bi ndax nuru na la student taalibe wala keneen? Waaw nuru na ma student parce que mu ngi soloon tubéy uniform. Yes, he looked like a student to me because he was wearing a school uniform, a short of the uniform. Tubéy bu gudda la soloon. It was for long trousers. Navy blue. It was navy blue. You've told us that one of them mistook you for students and told you, come, we'll do something, we'll deal with these police officers today. Wax nga ñu ne kenn ki daf la jaawaale foog ne ndax yow ci student yi nga bokk ne la nañ dem tey dinañ jëflante ak police yi. How old were you at this time? Ñaata at nga amoon jamono boobu? Jamono boobu maa ngi amoon 20 or 21.
The time I was either 20 or 20 or 21. I was either 20 or 21. That's what I think. So you were roughly around the same age, or probably within the same age bracket as some of those students. On hejna sa at mu ngi tollu won ak ñenn ci students yi seen at. Waaw ba pare man dama tuuti woon dig dama doon def sports man daw rek laa doon def. Yes. So man dama tuuti woon. Yes, and secondly also I was of a slender build, and so I was an athlete while I was in school, so I was small in terms of size. So police yu bari sax little rek lañ ma daan ooyee. In fact, many of the police officers here used to call me by the name Little. So su ma duggee si biir students yi te xamuloo ma danga maa foog student. So if I should get into the midst of students and you don't know me, you will probably take me for a student. How did you feel seeing your fellow youths, because you were in the same bracket as some of those students, attacking the police station? Lan nga yëg bi nga gisee sa ay moromi ndaw ndaxte yow dafa mel ni at mi nga tollu woon yaa ñoom yéen tollu benn at mi naka nga yëg gis sa ay ndaw yu mel ni yow di songa di dal ci kaw police station? Man loolu dama ko gisee ne ñaaka xam daf dee waral lu bari. I saw that as a lack of awareness used to be the root cause of many things. Do you know what led to their aggression? Xam nga lana taxoon ñu doon soxor noonu? Déedéet time bu gaay doon def loolu boobu xaw ma ko woon. No, at the time they were doing that, I was not aware. Did they eventually set the station on fire? Mujjee That woon is, if you know. Mujjee woon nañoo lakka station bi ndax xamoon nga ci dara? Because man bu ma génnee dama jaalas tali bi ma dem si opposite station bi fu taax boobu nekk léegi mango taati garab bi mango moo fa nekkoon am na container bu nekk si foofu noonu. Because when I left the station, I crossed the road and went to the other side where you now have the story building being built. At that time, there were a mango grove there and a container was there also. So bu ma génnee dama dem straight si biir container boobu parce que xamante naa ak ñooñu ndik ñu ngi nekk together si foofu. So when I left the station, I went straight to that container because I know those people there because we were together. Ne pare suma uncle tam daf daan nekk foofu Abu Job. And secondly, my uncle Abu Job usually comes Abu to Job, Abu Job. Abu Job usually comes to that place too. So bu ma àggee foofu jumpa mu jox ma toogu am na boy bu fa nekkoon xariti suma nijaay boobu la. So when I got there, one boy, Jumpa, gave me a seat, a friend of my uncle. Mu jox ma toogu ma toog. He gave me a seat and I sat. Mu simi t-shirt ngeen different t-shirt bu mu soloon mu jox ma ko ma sol ko. He removed the t-shirt that he was wearing and gave it to me to put on. Ma toog foofu after mu génn dem utal ma basang. I was there, sitting down there for some time. After he went and brought me a mat. Mu lal basang bi si biir container mu ne ma tëddalangum fii. He spread that mat inside the container and he said to me, lie down here for a while. In what condition were you in at that time? Ci jamono jooju yow ci yan anam nga nekkoon? Boobu man mënuma sax dox bu baax parce que fekk suma biir bi mu ngi metti. Xam naa looloo tax mu dem utal ma basang pour ma tëdda. At that time, I could not even walk properly because my stomach was aching. I think that was the reason why he went and brought that mat for me and asked me to lie down there for a while. Do you know what happened to Cham? Did you see him? Xam nga Cham moom naka la mujjee gisoon nga ko? Déedéet man after man dugaatuma si station bi ba buñ demee pour jëli Menge. No, I did not get returned back to the station until at the time when we went to bring out Menge. At what time did you go back to bring out Menge? Ban waxtu nga delluwaat di jëli Menge? Bu ma tëddee foofu after Jumpa daf ma wax ne ma students ñu ngi nii di dem. After I laid down there for a while, Jumpa came to me and said, the students are now going away. Man tam ma jóg pour dem mu ne ma tëddal yow wéruloo. I also got up to go and he said to me, no, lie down because you are not well. Mu ne ko déedéet suma collègue bi mu ngi daanu fele xaw ma ndax dafa dee xaaral ma dem seet.
I said to him, no, my colleague fell there. I don't know if she is dead. Please let me go and see. So mu bole ma kenen si boya mi de jay fufu drink. So he linked me up with one of his boys who was there selling drinks. Koku Seni Jamme to the Koku, he is late now. His name was Seni Jamme. He's now late. So ma anda Seni fu menge teda. So I went with Seni to where Menge was lying down. So you gis menge munge yenga to mane ko ki deot. So we saw Menge making movements, and so I said to him, Menge is not dead. This one is not dead. So silen jël Menge fofu. Ñu dem si génn si station bi. That was when we took Menge and went out of the station. Si gannaaw station bi amna kër police bu fa nekk. Behind the station there is a house where police are resident. No, he was a police officer who was resident there. Behind the station there is a house where a police officer lived. Ñu ko wax Burama Diba. His name is Burama Diba. Mom këram fofu la nekk. That was where his house was. So ñu yóbbu ñu fofu pour ñu ut ndox pour Menge. So they took us there so that we could get some water from Menge. When you saw Menge lying down there, can you please tell us what you observed on her body? Bi nga fekkee Menge ngi tëdd noonu ndax di ñu mun a wax lan nga seetlu ci yaramam bi. Gisuma benn gaañu si yaramam bi waaye moom mënutoon a move. I did not see any wounds on her body, but she could not move. Because Seni daf ko téye nii sax di ko drag. Because Seni had to drag her along. Si kër Diba ñu toog foofu noonu pour ñu may ko ndox. Until Diba's house, and that was where we sat down to get her some water. So waa jiñ fa fekka mu nañu bu leen ko jox ndox dem leen lopitaan. But the guy that we met there said to us, do not give her water, take her to a hospital. So ñu si la ki Jamme Seni génn si biti rek gis benn moto. That was when private. Seni went out and then saw a vehicle, a private vehicle. Mu oo kooku pour mu yóbbu ñu. He called that driver so that he could take us. Ma dégg mu ngi waxa driver bi mu ngi ñaan driver bi. I heard him speaking with the driver. I heard him pleading to the driver. So ma ne xaaral man ma génn xëy na suñu gisee dinañu yërëm. I said, well, let me go out. Perhaps if the driver should see us, he would be sympathetic towards our cause. So bu ma génnee rek moom mu xaamee ma. So once I came out, the driver recognized me. Mu ne ma yow dëkkuloo Latrikunda German. He said to me, do you not live in Latrikunda German? Mu ne ko waaw foofu laa dëkkoon. I said to him, yes, that was where I lived before. Mu ne ma xanaa foo leen bugg a dem. He said to me, where do you want to go to now? Mu ne ko dañ bugg nga yóbbu ñu lopitaan. I said to him, I want you to take us to a hospital. Mu ne ko lopitaan boo gën a jege rek nga yóbbu ñu foofu. I said to him, take us to the nearest hospital. Mu ne ma man de duma leen mën a yóbbu lopitaan de. He said to me, I will not be able to take you to a hospital because the students were on the highway. He said to me, and they are now lighting car tires and they are stoning vehicles, and if I go, they may destroy my vehicle. I said to him, but you cannot leave us here while we are still having a problem. And he said to me, well, the one thing I can do for you is to take you to your mother's house. I said to him, yes, well then take us to my mother's house. So because so he took the back way because my mother lived in Latrikunda German by the big tray. Did you take Menge along with you when you were going? Yes, I went along with her. Was she still unconscious? Yes, she was conscious. She was crying. Just to help us with how long the students were at the station, you said they arrived at the station at 9 a.m. Do you know when they left the station? Pour dimbale ñu rek ñu mëna xam students yi yan waxtu lañ nekkon fofu ci station bi
nga ne boori juróom-ñeenti waxtu lañ fa ñëwoon ndax mun nga xam kañ lañ fa bàyyeekoo. students ñu nekkut bala after juróom-ñeenti waxtu after 9 la woon waaye ñu ngi fa ba 11 because ñu ngi doon daaji néeg yi di jël bagage yi after 11 sa gars ñu ngi si station bi foofu. The students came there after 9, but they were there up to after 11 because they were there breaking into rooms and taking valuables away. That is, if you know, can you please tell us the extent of the damage that was caused? Bu fekkee ne xam nga ko na di ñu mun a wax yaaxu-yaaxu biñ fa def naka la toll. loolu xam nga man dëkkuma si station bi xaw ma bagage yooyu lan la leen yaaxal waaye ñi fa dëkkoon ñoom mun nañoo wax ne nangam value bi lii la waaye man dëkkuma si station bi dama daan ñëw liggéey su ma wàccee ma ñibbi. You know, I was not resident at the station, so I could not tell exactly what valuables were destroyed. Perhaps the people who are resident there could say what valuables or what in terms of money-wise was destroyed. What I do is come to work and close and get back home. From your recollection, was anything damaged or destroyed at the station? Yow li nga mun a fàttaliku ndax am na dara loo xam ne yaaxa nañ ko ci station bi. waaw parce que xotti nañ diary yi ubbi nañ exhibit store bi. Yes. nekk si CID bi génne nañ bagage yi yëpp foofu dara desatu fa ñu taal toogu yi because suñ counter bi tabax la. Yes. mënuñ ko woon a taal. Why any other material in the station guy dañ taal yëpp. Yes, because they tore the diary into shreds. They opened the exhibit room and they destroyed there. They set seals on fire. Whatever they could destroy, they destroyed. You've told us about your injury, that of Ensa Baji and Menge. Do you know if any other officer was injured on that day? wax nga ñu ne yow gaañu woon nga fa Ensa Baji itam gaañu na fa ak Menge ndax xamoon nga na am na ñeneen ñoo fa gaañuwaat. déedéet su amee tam man gisuma ko yëguma ko parce que man bu loolu génne jógee foofu géej naa liggéey si ndig maa ngi feebaroon. No, if it happens also, I'm not aware. I have not seen, I have not heard. Because after that, I had not worked for some time because I was ill. Did you and Menge receive the necessary medical care you needed? Ndax yow yaa Menge faju bi ngeen soxla woon amoon ngeen ko. faju buñ soxla woon am nañ ko waaye si niñ ko amee parce que Menge ñun buñ àggee suma kër yaay amuñ woon moto so suma tanta dafa génn si kaw tali bi mu gis soldat yi xam nga moom journaliste la woon mu ngi woon State House. The treatment we needed, we got. But the manner in which we got it was that when we were at my mother's house, my aunt, who was a journalist, came out and met up with a group of soldiers. nekkuñ group of soldiers ñetti soldat la woon ñoo nekkoon si moto bi. It was not a group of soldiers. It was 3 soldiers who were in a pickup. So sila suma auntie Sabti Job mu génn si kaw tali bi mu break leen. That was when my aunt Sabti Job came to the highway and stopped them, braked them. mu ne leen dafa am seen police yu gaañu ñu ngi fii. She said to them, there are some of your police officer colleagues who have been injured and they are here. parce que boobu ñu ngi tëdd si saal bi maa ngi dégg mu ngi yuuxu ñooñu. At that time, we were lying down inside the parlor, and I heard her shouting to those individuals. So ñooñu ñëw taxaw ñu génnee ñu si kër bi dugal ñu si pick-up bi. So those guys came and took us outside from the house onto the pickup. So ñu yóbbu ñu Serekunda Health Center mooy lopitaan bu nekk gannaaw kër Halifa Sallah boori kër Halifa Sallah si boori Sandeka bi. So they took us to the Serekunda Hospital, that is the hospital behind. Health Center la du hospital. Took us to the health center in Serekunda Health Center, the one behind Halifa Salah's residence. So bu ñu yóbboo foofu noo si fa nekkoon ñu ne ñi seen condition mënuñoo nekk fii dañ leen war a refer. So when we were taken there, the nurses on duty said that these individuals, their conditions are such that they cannot be here. They must be referred. Si la nurse bi oo ambulance bi mu ñëw ñu eb ñu si. So the nurse called for an ambulance which came and we were taken on board.
While at the Serekunda hospital, did you see anyone that was injured from the incident that happened in the morning? ba ngeen eggee ci lopitaani Serekunda boobu ndax gisoon ngeen fa ñeneen ñoo xam ne ñoom itam dañ gaañu woon ci xew-xew boobu. déedéet ci lopitaani Serekunda bi gisuma fa kenn ku gaañu. No, at the Serekunda clinic, I did not see anyone who was injured. ñoom dañ doon refer rek Banjul. Because they were constantly referring people to Banjul. Ngay gis nit yi parents yi yaay yi ñu ngi ñëw di dugga ci lopitaan bi di seet xam naa ne seen xale yi la ñoo seet. You see people di nga coming gis nit in. yi ñu ngi bari foofu waaye gisuma kenn ku gaañu. See people coming in here, parents, mothers. I know they come to inquire about their loved ones. You see many people there, but I did not see anyone with injuries. So léegi ci la ñu yóbbu Banjul. That was when we were taken to Banjul. ñu àgga ñu wàcce ñu accident and emergency. When we arrived, we were taken to the accident and emergency. At what time did you arrive at the accident and emergency ward in Banjul? ban waxtu nga egga ci accident and emergency ward boobu nekk ci lopitaani Banjul. loolu xam naa one day wala one person because seetuma one time waaye si lifin bi la ay one yooyu daal. I think it will be one or after one in the afternoon. Although I did not check the time, but it would be around that time. Can you please tell us what you could observe when you arrived at that place? ba nga eggee ca lopitaan ba ndax dig ñu mun a wax lan nga fa seetlu. man bu ma àggee si lopitaan bi dañu wàccee si stretcher bi ñu tëddal ñu si suuf. When I got to the hospital, we were put on a stretcher and placed on the ground. So parce que ñëpp ñu ngi tëdda si suuf foofu. Because all were on the ground, lying on the ground. xale yi gaañu ñu ngi foofu. The students that were injured were there. Parents yi ñu ngi foofu. Hall bi mu ngi fees tepp. The parents were there. The whole hall was packed. So buñ ñu tëddalee foofu si suuf. So when we laid there on the stretchers on the ground. So yaa war a Mbengue si sa jëkkëram ñëw. Not long after, Mbengue Sisse's husband came in. mu jël Mbengue mu ne gars ñu dimbale ko ñu teg ko si stretcher bi. She took Mbengue and told them to assist him, put Mbengue on a stretcher. Nurse bi mu ne ko bàyyi ko fi dañ leen a treat mu ne ko déedéet dama ko yóbbu Lamtoro. The nurse said to him, leave her here, we are going to treat her. And he said, no, I'm taking her to Lamtoro. léegi si la ko nurse bi bàyyi mu jël Mbengue mu yóbbu ko. That was when the nurse allowed him to take Mbengue away. So man maa ngi tëdda si suuf foofu. So I was lying there on the ground. te suma jëkkër ñëw. After that, my husband came. At this point, because you've told us earlier that you didn't know the extent of Mbengue's injury, at this point before she went to Lamtoro, did you know the extent of her injury, where the stone hit her? waxoon nga ñu fi ne xamuloo Mbengue gaañoom bi fu mu toll waaye na jamono jooju nga xam ne ñu ngi ko doon yóbbu génnee ci lopitaan bi di ko yóbbu xamoon nga fan la gaañoom bi toll woon. buñ ko génnee ci lopitaan bi di ko yóbbu boobu sax waxut ak man waaye buñ ko discharge ci lopitaan bi ñëw na mu seet si ma ci lopitaan bi. When they were taking her away from the hospital, she did not speak to me. But after she was discharged, she came to visit me. And what did she tell you anything about her injury? jamono jooju ndax wax na la dara lu aju ci gaañoom bi. mu ne xeer bi daf ko dal ci baatam bi fii. She said the stone hit her at her neck. Do you know if she had any complications as a result of that? xam nga ndax amoon na dara lu ko daloon gannaaw gaañoom yooyu lan la ci sababoo. lan la ci faaxee ko. No, she did not tell me. She did not tell me. And can you tell us about your own condition then at the hospital? dig ñu mun a wax nag yow ci sa bopp ci anam yi nga tollu woon ci lopitaan ba. So man bu ma nekkee ci lopitaan bi maa ngi ci suuf foofu. So while I was at the hospital on the ground there, léegi suma jëkkër ñëw. my husband came. So bu mu ñëwee. When he came, because moom daf doon liggéey ci lopitaan bi. because he used to work at the hospital. waaye bu loolu di xew fekk bàyyi na ba mu ngi ci university bi di study medicine.
But by the time of that incident, he had left. He was studying at the university. But there were many nurses who knew him. So So as he came in, they confronted him and said, Bittaye, what is the matter? And he told them, my wife is here. So So the nurse came to give me an injection. And he said to her, no, don't inject her. She is conceived. So sila nurse bine wow kon legi nañ ko yobu ci kaw. That was when the nurse said, well, now let's take her upstairs. So bu waxe ci kaw, xawma ci kaw ci fan la way bu ma démé fofu ñi biir rek ñoo nekkon ci kaw fofu. When she said upstairs, I did not know where it was. But when I got there, I noticed that all the people there were pregnant. Only the pregnancy women were in. Only the pregnant women were there. So legi man tam ma ngi fofu 2 weeks. So I was there for 2 weeks. That was the duration I stayed at the hospital. So bu ma nekké ci l'hôpital bi 2 weeks ñu bay ma. So after the 2 weeks, I was discharged. Legi ñu ne ma dama war di ñew treatment. They said to me doctor. that I should be coming back for treatment to see the doctor. So man bu ma waxé ne dama dem. So when I said that I was going, té mu ne ma xara dama la bëgga bolé ak Dr. Gat. Said to me, no, wait, I want to link you up with Dr. Gat. Ben Egyptian doctor bu nekkon ci l'hôpital. He was one of the Egyptian doctors who was at the hospital at the time. So ma anda mom ci doctor bi. So I went with him to the doctor. So doctor mu ne ko ki waruta def ben heavy liggéey. So the doctor said to him, she should not do any heavy work. So doctor mu ne dama wara rest for 3 months. And the doctor advised that I should rest for 3 months. Legi man ma ngi ci kër bi duma dé liggéey. So I was at home. I don't do any work. Legi ben bés ma tok rek suñ land phone bi ring. So, but one day I sat down and all of a sudden our land phone rang. Suma goro mu ne ma ñi de yow la ñoo laajte. My in-law said to me, the person on the other side of the line is asking for you. Ma jël téléphone bi. I picked up the telephone. Mu ne ma awa Sanneh Bittaye ma ne ko yes. Said to me, our Sanneh Bittaye? I said yes. Mu ne ma dañ la soxla Kairaba station. The voice said to me, you are needed at the Kairaba station. Ma ne ko man wéruma mënu ma ñëw Kairaba station. I said to the individual, I am sick. I am not able to come to Kairaba station. Mu ne ma xanaa foo dëkka. And the guy said to me, in fact, where do you live? Mu ne ko maa ngi dëkka Ibo Town. I said to him, I live at Ibo Town. Mu ne ma okay mu teg. The voice said to me, okay, and rang off. ñu call ma back. And they called again. ñu ne ma directal kii fan nga dëkka. And they said to me, direct this individual where you live. So ma direct ko. So I directed the individual. Ma toog ba si kanam ma gis moto police bi ñëw taxaw suñ bunti kër. So I sat down. After a while, I saw a police vehicle drive to the entrance to our gate and parked. Do you know who was calling you? Xam nga ki la doon oo ci téléphone bi. Déedéet laajte ma ko turam tamit. No, and I did not also ask for the person's name. And you not knowing who he was, why did you direct the person to your house? Yow xamuloo kan la lan na tax nga wax ko fi nga dëkka. Déedéet kooku bu mu ringoo fee. No, after that individual rang off, ki ma call. the person that called me, Kairaba station la ma call. that person called me from the Kairaba station. You know la direct suma kër. That was the person I directed to my house. Do you know the purpose of that call at that time? Ndax jamono jooju xamoon nga li taxoon ñuy laa call. Xaw ma woon bi ma doon call waaye bi ma ne Kairaba station la ma direct ko suma kër mu ñëw bu mu ñëwee mu ne ma. I did not know what the reason was, but when he said to me, it was they were calling from the Kairaba police station, and I directed the person to my house. The person said to me, bu mu ñëwee ak moto police bi mu ne ma DIG mu ne nga dem.
When he came with the police vehicle, he said to me, the DIG say that you should go. I asked him, will you bring me back? Because I don't have a vehicle. He said to me, yes. We're not very familiar with these abbreviations. Can you please help us with what DIG means, or who was the DIG? Deputy Inspector General of Police. DIG is the Deputy Inspector General of Police. At that time, that post was handled by Sankumbaji. I said to him, well, yes, but allow me to speak with my husband. I went inside, but then I realized that my husband had left the house. That was when I said to my in-law, I am going to the station. The police say that I should go. So when I came to the Caravan station, I met Sankumbaji, Usman Baji, Interior Minister, the Interior Minister, senior officers, and other senior officers. I met there Mbenge Sise herself. Officer Obolop Tamba, couple Bundung station. And another officer Obolop Tamba, an officer from the Bundung station. I met all of those seated inside the SO's office. I got inside and they asked me, are you our Sanneh Bittaye? I said yes. April 10, 11. They asked me, what happened to you on the 10th and 11th of April? Then I explained what happened to me. They asked Obolop and he too explained what happened to him. They asked Mbenge and she too explained what happened to her. Then one officer came and said that I should write a statement stating what happened to me. So I also wrote my statement. And then he said to me, Awa, when we need you people, we will call you because we have to compensate you. And that was how I was taken into that vehicle back to my house after writing my statement. Apart from the compensation, did they tell you anything else that they were going to do with the statements? Gannaaw liñ la wax ne dafa am ndampaay luñ la nga jox ndax am na leneen luñ leen wax foofu bi ngeen demee station bi. Comme suñ demee ci station bi naka. Bi ngeen nekkee ci station bi xam nga da nga wax ne dañ leen oo ne dafa am ndampaay luñ leen war a jox gannaaw loolu wax jooju ndax am na leneen luñ leen fa wax. Déedéet waxuñ ma fa dara. No, they told me nothing else. What happened to you eventually? Lan moo la dal nag gannaaw loolu. So buñ ma waxee loolu moto bi delloo ma suma kër. So after they said that to me, the vehicle returned me back to my house. maa ngi suma kër di dem lopitaan di ñëw. I was in my house going to the hospital and returning home. waaye man gannaaw bu ma police yi ooyee foofu man xanaa suma collègue si ma traîner ndoral. But after the police called me there, except my colleagues that I trained together with, ñooñu rek ñoo doon ñëw suma kër. Those were the only individuals that came to my house. So maa ngi fa ba in October. So I was there until the month of October. Ma wasin suma doom bi gaañu the same day. I gave birth, but I lost my baby the same day. Do you know what attributed to the still pregnancy? Ndax xam nga lan moo waral sa doom ji juddu rek gaañu? Because doctor bi waxoon na ma ne dañoo seet naka la ñoo mën a def ba xale bi mu dunda. Because the doctor had said to me that they were just going to try and see what they could do to ensure that the baby stayed alive. So man, every 2 days dama dee dem lopitaan. So for me, I went to the hospital every 2 days. Man maa ngi fa ba benn bés ma call doctor bi ma ne ko suma baby moo nekk di metti suba ba tey.
I was there, so one day I called the doctor and said to him, my stomach was paining me since morning up to now. He said to me, well, then let's meet at the hospital. So now when I got to the hospital, I sent one orderly to go to the School of Medicine to call my husband for me. So after he was called, when he came, he found that the doctor also arrived. So we were there at the hospital, climbing up and down, running here and there. After I gave birth and the child died. So I returned back to my house until I regained some strength. Then I began work again. You told us that you were hit with a stone at the left side of your rib cage close to your stomach. Right. Wax nga ñu ne dafa am xeer bu la dal ci sa boori càmmoñ sa wet gi waaye wax nga ne ndeyjoor bi la. Waaw, ci ndeyjoor bi la. Yes, at the right side. For that clarification, the right side. Do you think the steel bat is as a result of that incident? Foog nga ne sa doom jooju juddu rek gaañu ndax li ko waral mooy xeer boobu ñu la jam ci sa wet bi sa boori biir bi. Loolu la docteur bi wax de man nekkuma docteur. That was what the doctor said. As you know, I am not a doctor. And can you please tell us how you felt about that? Di ñu mën a wax nag loo yëg ci loolu. Meeti woon na because kooku moo nekkoon suma taaw. It was hard because that was my first child. Nga jigéen soo see loolu dee bëgg rek mooy doom. You know, for a woman, when you are married, the one thing you look out for is to get a child. Xale boobu lu ma doon gënal ma téye ko. What would have been best for me was to be able to hold that child. Waaye nag buñ ma ne gaañu na mënuma si dara. But when they told me that he had died, there was nothing I could do except cry and return home. I'm really sorry for your loss. Sure, as a young mother, that must have been quite painful for you. You also mentioned compensation. That they promised that they will compensate you for what happened. Did they eventually carry out their promise? No. Do you know if the other victims as well, security officers, were eventually compensated for their injuries as well? I'm going to say naataango yi liggéey ci wàlli kaaraange gi ndax ñoom joxoon nañ leen seen ndàmpaay. I'm not aware of anyone that says that they will be compensated. Can you tell us, even if after that incident you had any further complications from what happened to you? Ndax di ñu mën a wax gannaaw xew-xew boobu ak li xew yépp mujjee gi ndax am na leneen loo xam ne yaa ngi ko doon yëg loo xam ne daal mu ngi sababoo ci xew-xew boobu la daloon. No, after that I used to go to the hospital, to the doctor. So when I was pregnant for my second child, with my second child, the doctors told me not to go to nurse anywhere except to him. And so I was going to him until I gave birth. Thank God for that. I'm glad that you were able to conceive even after that tragic incident.
santa yàlla kontaan naa bi ma xamee ne amaat nga beneen doom gannaaw xew-xew bu métti bi la njëkkoon a dal. Can you tell us how this incident has impacted your life? loolu nga xam ne moo la daloon ndax di ñu mun a wax nag lan la la jural ci sa dunda. loolu duma ko dee bëgg a xalaat sax wala ma waxtaanee ko. I am not always willing to talk about that or even to think about it. moo tax ñu bari bu ma leen waxee damaa ñëw TRRC ñu ne ñu ma laaj lu xew. That was why when I told many other people that I was coming to the TRRC, they were asking me what happened. parce que loolu duma ko dee waxtaanee kenn. Because I never discussed that with anyone. parce que dafa nekk loo xam ne daf ma dee miiti. Because that is something that is usually hurts me. loolu moo tax duma ko dee waxtaanee fenn. That is why I never discuss it anywhere. Thank you very much, Madam Bittaye. jërëjëf Madam Bittaye. And once again, I'm really sorry for what has happened to you. Bittaye tamit maa ngi mitlu bu baax li nga xam ne moo la dal. And you still continue serving as a police officer. te Bittaye yaa ngi continuer di liggéey ci police bi. Even after what happened. gannaaw loolu nga xam ne yépp moo la ci dal. Can you please tell us why? da di ñu mun a wax lu tax. bu ma si jógee maa ngi liggéey si police mi because dama gis ne li ma dal police yi teguñ ma ko. After that incident, I still continued working with the police because I saw to it that what happened to me was not the fault of the police. waaye police yi fu ñu mistake mooy soo amee kuy liggéey si sa ron mu feebar dafa am loo war a def pour kooku mën a fii sa presentation. But where the police made a mistake was that when you have somebody working under you and something like that happened to him, there is something that you should do to give that person the impression that you have really felt what happened to the person. waaye students yi dama leen mere trop. But I am very angry with the students. parce que sooy attaque nit muy daw. Because when you are attacking someone who is running away, mu nekk serviceman or service woman. either the person is a serviceman or woman, nga war a bàyyi. you should let go. boobu seytaane mu ngi muur seen boti. At that time, they were possessed, sort of, that they could not see. so man daal moo tax lii duma ko dee waxtaanee fenn. That is why, for me, this is something that I don't always discuss anywhere. Thank you very much, Madam Bittaye. jërëjëf Madam Bittaye. Mr. Chairman, I'll hand over the witness to you now. Thank you very much, Counsel, and thank you very much, Madam Bittaye, for your testimony. jërëjëf Counsel, jërëjëf Madam Bittaye ci sa seede yi nga fi joxe. Truly sorry about the suffering that you endured. maa ngi mititlu bu baax tamit nag yooyu nga xam ne moo la dal. Especially the loss of your first child. rawatina sax li nga ñàkk sa taaw. Commissioners, if you have any questions, please so indicate to that. Deputy Chair, you have the floor. Thank you very much, Awa. And I add my voice to all those who have sympathized with you, but also to congratulate you on your courage on going back to help your fallen comrade Menge. That was very courageous. Now the question is, I'm interested to know what happened to the sub-inspector who was locked up in the room. Did he escape? jërëjëf Awa manit maa ngi bokk benn kàddu gi ak suma ay naataango di mititlu loolu nga xam ne moo la dal waaye ba tey nag di la gërëm ci li nga xam ne am nga fit bi ak góom-góom gi ba delluwaat ci sa liggéey bi léegi li ma la bëgg a laaj mooy waa jooju nga xam ne yaa ngi tëju woon a moom ci biir foofu noonu ndax xam nga gannaaw gi moom naka la mujjee. moom dara daru ko de. Nothing happened to him. Awa. jërëjëf Awa. Thank you very much, Commissioner Samba. You have the floor. Awa, maa ngi laa gërëm. I want to thank you. di la massa ci métit bi nga am.
I also want to sympathize for the dama bëggoon a xam loss. doom bi nga am ndax góor la ndax jigéen. I want to know that child you had, was it male or female? Ki gaañu wala ki ma am léegi. The one that died or the one that I have now? Sa first one bi gaañu. The first one that died. Góor la woon. He was a boy. Jërëjëf te massa. Thank you and my condolences. Thank you very much, Madam Bittaye. If you have any closing remarks to make, please proceed to do so now. jërëjëf madame Bittaye bu fekkee ne nag am na kàddu yu mujj yoo fi bugg a gaaral mën nga koo def. Kàddu yi ma gaaral mooy di gërëm suma jëkkër si taxaw bi ma taxaw. I want to begin by thanking my husband for the stance that he took for me. Suma mbokk yi suñ bëggoon a ñëw sax daf leen di wax ne toog leen man maay jëkkëram dinaa jël responsibility. Because even if my relatives wanted to come, he will tell them, no, you wait, I will take care because I am the husband. Ay gërëm suma badge si ñi ma train ndoral teñ des police. I want to thank my badge that I trained with, who are still at the police. Ak ñi nekkut si police bi yëpp bu ma lii dalee ñoom ñëpp dañ doon soo concern di ñëw suma kër. And those that are not in the police now, when I was going through all of that, they were showing a lot of concern. Mooy ñi ma train ndoral 97 badge gërëm naa leen sant naa leen. Those that I trained with, the 97 badge, I thank them. Gërëm suma waajur yi. Thank my parents too. Ñaan nag lu mel ni yal na bu mu fi amaat. I will pray that things like this may they not happen again here. Because safara soo koy taal fi nga ko dee taalee nga dee xam wante fi mu dee em doo ko dee xam. Because when you light a fire, it is only the spot where you light it where you know. But the extent where the fire will reach, you are not able to tell. Because ñoom ñu ngi doon démontrer si loo xam ne man defuma si dara. Because they were demonstrating on something which I had nothing to do with. Yëguma si dara. I was not aware of anything. Suma doom bi gaañu is innocent yëgu si dara. My child that died is innocent. He was not aware of anything. So loolu yëpp ñëw dal ma si loolu. So all of that I had to endure. ñoom bi ñoo wax demonstrate xalaatuñ woon ne loolu yëpp dina si am. When they were discussing about the demonstration, they did not think about that this will happen. But yal nañu Yàlla musal si fitna. Which is why may God protect us and prevent us from violence. Man liggéey police bi maa ko bugga kenn forcé wu ma dugg fa. Because the work of a police officer, I want it. Nobody forced me to become an officer. Dama liggéey police ba ma retire xanaa ma dee. And I will work in the police force until I retire, except if I die. Man daal police moom dama ko bugga rek suma xol bi. For me, I loved to be a police officer, and that is from my heart. Thank you very much indeed, Madam Bittaye, for your testimony. jërëjëf madame Bittaye ci seede yi nga fi joxe. And thank you also for your service in the police force. di la gërëm tamit ci liggéey bi nga def ci police bi. Council, are we ready with the second witness after the short break? Yes. Fine. If that is it, then we would take a 30-minute break, come back at 12:05 sharp. Thank you. Meeting is adjourned. Fear over electoral rigging rocks Zimbabwe as the country. Yesterday,
After listening to Prime Minister May's assessment of the state of the negotiations,